Good evening, ladies and gentlemen. Mo kí àwọn bàbá wa eléjù Dr. Abdulfatai Jimoh. Ọlọ́run kí ó jẹ́ kó pẹ́ fún wa. Ọlá ìjẹ́kànṣoṣo Ọlọ́run. Mo sì kí àwọn organizers program yìí. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa kí á dàgbà. Orúkọ mi ni Engineer Tajudeen Adétúnjí Adékẹ́yè. Ọmọ bíbí ìlú Igbonla ni mí láti ilé Emìlà. Mo kí gbogbo wa ní ọkùnrin àti lóbìnrin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn organizers fún privilege tí wọ́n fún mi láti bá ara wa sọ̀rọ̀ lórí development ìlú wa tí ń jẹ́ Igbonla. Topic tí wọ́n fún mi yìí lórí International Youth Day tí gbogbo àgbáyé ń celebrate, even though the actual day tí wọ́n celebrate is August 12, but throughout this week ó ní various organizations around the globe wọ́n celebrate tí àwa náà key into it. Benefit Ọlọ́run jẹ́ kí ó bá ìlú tiwa náà. Topic ti tèmi ó ní Youth Action for Development in Igbonla. Tí a bá wò ó, kí ni ó fà á tí àwọn ìjọba àgbáyé United Nations tí wọ́n fi ní àwọn create ọjọ́ kan nínú ọdún kó máa jẹ́ International Youth Day? Torí pé wọ́n mọ ipa tí youth ń kó ọ̀dọ́. A máa rí pé ní àsìkò ọ̀dọ́ yìí oríṣiríṣi èròǹgbà tí ọmọ ènìyàn bá ní àsìkò yìí ló máa accomplish ẹ̀. Ìgbà yẹn ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹni tí ó ní lẹ́mìí pé òun fẹ́ di nǹkan dáadáa báyìí, àsìkò ìgbà yẹn náà ni ó bẹ̀rẹ̀. Àwọn ẹlòmíì wọ́n á lo ọ̀dọ́ wọn in a negative way. Òun ló fà á tó já sí pé nínú criminalities, àwọn ìwà àbàjẹ́ tó wà káàkiri bí à ń digunjalè, à ń jínigbé nǹkankan, ọ̀dọ́ náà ni a máa bá ń bẹ̀. Tá bá sì fẹ́ rí nǹkan tó jẹ́ drastic change in a positive way, developmental project nǹkankan gbogbo ẹ̀, ọ̀dọ́ náà la máa bá ń bẹ̀. For instance, ní orílẹ̀-èdè United Arab Emirates, ẹni tó jẹ́ ọba wọn ń bẹ̀ ní Dubai in particular, nígbà tó fi jẹ ọba, ìlú náà aṣálẹ̀ ó ní Dubai, but ó ní lẹ́mìí nítorí ọ̀dọ́ tó jẹ́. Òun gbọ́rọ̀ rí pé ìlú àwọn develop, ó transform, tó já sí pé gbogbo àgbáńlá ayé àwọn máa wà second to none in terms of development nípa infrastructure, education, commerce and other things. Lẹ́nìí Dubai ti achieve ẹ̀. Dubai
tó jẹ́ pé ìlú kan ṣoṣo ni ó dàbí orílẹ̀-èdè ní àgbáyé nísìn. Gbogbo ènìyàn from different continents ni wọ́n ti ń wá síbẹ̀. In a nutshell, celebration of International Youth Day is an opportunity to reflect on youth's participation in political, economic, and social life and processes at the local, national, and global levels. Now, ẹ jẹ́ ká wá sí micro level títí wa in our community, Igbonla. Ìlú Igbonla, ìlú kan ni tó jẹ́ pé ancient town ni, ó ti wà tipẹ́, tó sì ní àkọọ́lẹ̀ nínú ìtàn láti ìgbà colonial era. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni ìtàn kọ́ la fẹ́ sọ, but ẹ jẹ́ ká review activities àwọn youth in the past, àwọn tó jẹ́ bàbá wa, báwo náà ṣe lo youth wọn ní Igbonla, kí ni wọ́n ṣe láti fi develop ìlú Igbonla. Lára àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe, àkọ́kọ́ náà n tó wà láàrin wọn ni pé wọ́n ń kóra wọn jọ, wọ́n ní associations and clubs within the community. Àwọn ọmọ Igbonla tó wà ní Ìlọrin, ọmọ Igbonla tó wà ní Èkó, those are the two major bases sí ọmọ Igbonla nígbà yẹn. Àwọn míì náà wà níbòmíì bí Òṣogbo and some other places. Gbogbo wọn ló ní ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣe within the community. Ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan dẹ̀ ló ní nǹkan tó ń gbé ṣe fún ìlú. Tó bá di àsìkò ọdún, on yearly basis, wọ́n máa ń ṣe annual fundraising tó já sí pé wọ́n á ṣèkówó jọ, ó níye tí ọkùnrin máa dá, ó níye tóbìnrin máa dá. Apart from contribution tí wọ́n ń ṣe yẹn, wọ́n tún ṣe kinní kan tí wọ́n ń pè ní ìkórè. Ìkórè yẹn is just like a bazaar. Wọ́n á wá àwọn commodities kan. In fact, gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n máa lò ń bẹ̀, àwọn individuals náà ló máa gbé kalẹ̀. Ẹni tó ń ta plastic á gbé sílẹ̀, ẹni tó ń ta aṣọ á gbé sílẹ̀, ẹni tó ń ta oríṣiríṣi nǹkan wọ́n á kó jọ. Tó bá di ọjọ́ bazaar, wọ́n á yan chairman fundraising àtàwọn ẹlòmíì náà. Wọ́n á ní kó oníkálùkù máa ra ohun tó bá fẹ́ at the price. Kì í ṣe iye value tí wọ́n ń ta kinní yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ rà. Ẹlòmíì lè pick up, for instance, a plastic cup. Ó lè lóun rà ní 1 million, for instance, 1 million naira. So ẹlòmíì lè tún bid pé okay, plastic cup tí ó rà ní 1 million naira yìí, èmi rà 2 million naira. Like that, tí wọ́n á fi rí final, the highest bidder. So those are the strategies tí àwọn bàbá wa lò láti fi ṣe fundraising nígbà yẹn. Kí á ní àwọn achievements wọn? Lára achievements wọn, electrification project Igbonla commissioned our electrification project as far back as 1973. At this time, nígbà tí Igbonla fi ní iná tí wọ́n fi commission yìí, àjàṣẹ́ epo a year after
ni wọ́n tó tan iná ní Àjàṣẹ́ Èpo. Iná máa wà ní Igbonla. Igbonla was electrified already. Ó pé iná wà 24/7. Meanwhile, Àjàṣẹ́ Èpo wọn àti embark on their own project. So activities àwọn bàbá wa as youths ó jẹ́ kí Igbonla wọ́n rí Igbonla as pace setter to some other neighboring towns and villages at that time. Lára àwọn activities àwọn bàbá wa wọ́n establish a primary health center èyí tó wà ní ọ̀nà àgbámú yẹn. Wọ́n ti kọ́ as far back as around 1978. Nínú ẹ̀ náà àwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n kọ́ post office èyí tó wà ní ibi ojú ọjà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Central Mosque yẹn. After some time wọ́n convert ẹ̀ sí police post. And throughout the early 80s to early 90s a sì ní àwọn police officers ní ibẹ̀ yẹn. Lára àwọn activities tí àwọn ọba wa ṣe as youths nígbà yẹn, road network Igbonla tẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ ni everybody máa fi rìn nígbà tí ó ti sí mọ́tò. Ọwọ́ ni wọ́n fi sán ilẹ̀ láti Igbonla dé Àjàṣẹ́ tí wọ́n fi create ọ̀nà. Ọwọ́ ni wọ́n fi sán ilẹ̀ lọ Ìlúdùn tí wọ́n fi sán lọ ọ̀nà Egudu, ọ̀nà Bayagan, ọ̀nà Àgbámú. Because cooperation wà dáadáa, gbogbo àwọn youths wọ́n múra wọn lọ́kàn, wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀mí ìṣe. Ẹni tó lówó á gbówó sílẹ̀, ẹni tí ò ní ìwọ̀nba tó bá ní òun náà contribute. Ẹni tó yẹ pé kó contribute physically ní tiẹ̀, ẹlòmíì ìmọ̀ràn ni a fi contribute. Gbogbo everybody ló make one contribution or the other, irrespective of pé bóyá wọ́n jẹ́ ọkùnrin àbóbìnrin. Oníkálùkù ló ní ipa tó kó fún development Igbonla nígbà yẹn. Gbogbo àwọn bàbá wa àti màmá wa àgbà yẹn wọ́n ṣe gudugudu méje púpọ̀. They tried their best. Many other things ó ní wọ́n ṣe láti fi develop Igbonla. Òun ló jẹ́ kí Igbonla dé ibi tó dé lénìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní owó nínú wọn àtàwọn tó lọ ṣe òwò outside Igbonla, wọ́n make sure pé àwọn wá kọ́lé sí Igbonla. Ló fà á tí Igbonla fi develop dé ibi tó develop dé lénìí. We thank God for that. Lára ẹ̀ àwọn religion organizations tó wà within the community, àwọn yẹn náà ní ipa tí wọ́n kó. Nínú ẹ̀ àwọn kan venture into educational system pé káwọn upgrade the system wa. Wọ́n establish a additional primary school and secondary school, then followed by another secondary school. We had Ansarul Islam Secondary School Igbonla, then Akparin Grammar School. Àwọn schools méjèèjì yìí wọ́n fa develop. Kí ni àwọn challenges tí ìlú Igbonla ní, especially
tí àwọn youth ìgbà yẹn ní. Nípa education, àwọn èèyàn wa wọ́n á tètè múra sí ọ̀rọ̀ education. Wọ́n believe pé kéèyàn ó ṣòwò kó rówó. Àwọn ẹlòmíì iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n ń ṣe, but bàtà wọn náà realize ẹ̀, wọ́n ní láti train àwa tá a jẹ́ ọmọ wọn pé táwọn bá tiẹ̀ ní education yẹn o, àwa máa ní. Wọ́n train gbogbo wa, òun ló fà á tí gbogbo wa yìí lè ní, tí a fi lè kójọ pé a jẹ́ youth tí ó ní ìmọ̀ tó sì tún wà exposed. We thank God for that. Àwa nísìnyí a ní láti múra lórí education yìí ká tún develop ara. Another challenge tí a tún ní nígbà yẹn and up till now, we have lack of political office holders ní Igbonla. Ìlú tó bá fẹ́ develop ó gbọ́dọ̀ actively participate in politics, because not everything ó ní community effort lè ṣe. N tó máa ń propel developmental processes ó ní involvement in politics. We have been neglected for years back because a ní àwọn tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú politics. Thank God today, some interested youths are coming up. Kọ́lọ́run bá kó bá wa kún wọn. Like irú ẹni tó aspire fún ipò chairman Ìrẹ́pọ̀dùn local government, Honourable Aliyu Abdullateef. Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n succeed ńbẹ̀. Gbogbo àwa tí a jẹ́ youth a ní láti gbárùkù tì wọ́n kán lè bá succeed. Torí success wọn is our success. It's success to Igbonla as a whole. Ọlọ́run á jẹ́ kí ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. After reviewing the past activities of Igbonla youths in the olden days, mo á fẹ́ direct ọ̀rọ̀ mi sí àwa tá a jẹ́ youth lénìí. Kí ni ipa tí àwa náà fẹ́ kó láti develop ìlú Igbonla? Gbogbo àwọn ìlú tó wà ní agbègbè wa bíi Ọ̀fà, Àjàṣẹ́-Èkó, Òmù-àrán, gbogbo àwọn ìlú tá à ń sọ yìí, ìlú Dùn Òró, gbogbo wọn ìlú kéékèèké ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Development ló bá wọn tí wọ́n fi gòkè àgbà débi tí wọ́n dé lénìí. Àwa náà nílùú Igbonla, Ọlọ́run ti bless wa enough at this moment. Tí a bá ní ká sọ̀rọ̀ nípa development, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rí àwọn tí
wọ́n ṣagbátẹrù kínní yìí lára ń tọ́lọ̀ ń bless wa pẹ̀lú nílùú Igbonla tá a sì gbọ́dọ̀ utilize potentials tọ́lọ̀ ń fún wa. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀, bàbá wa kábíyèsí onímímọ̀ ni wọ́n, ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n, onírìírí ayé ni wọ́n. Wọ́n ní over 4 decades experience nínú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Within that period tí wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ yẹn, he has met with a lot of people from various backgrounds, different ethnic groups from Nigeria and abroad. We thank God for that. Bàbá wa tún wá jẹ́ ẹnìkan tó ṣe pé láti ìgbà èwe wọn ó ní wọ́n ti ń contribute sí Igbonla. Kì í ṣègbà tí wọ́n ṣẹ̀ jẹ ọba yìí. I remember vividly, apart from pé ní school ní community wọ́n wà nínú àwọn clubs tí ó ń ṣe agbátẹrù báwọn èèyàn ó ṣe further nínú education wọn. I remember there was a club, I think something brotherhood. I can't remember the name of the club. Our Kábíyèsí was one of the members. Professor Adedoyin was one of them. Wọ́n give a scholarship, the bursary award annually to indigenes of Igbonla. I was a beneficiary of that bursary award 1 year. Thank God for that. Ara effort wọn nìyẹn. Ipò tí wọ́n dé lénìí, Kábíyèsí is a selfless leader tó yẹ pé wọ́n ríra wọn kankan jókòó pé èmi ni ọba. Tí wọ́n bá ní ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí, àwọn gangan la kọ́kọ́ máa bá ń bẹ̀ tí wọ́n á leadership by example ó ní wọ́n ń ṣe. So gbogbo effort tí Kábíyèsí, àwa tí a jẹ́ youth tá a kù, a ní láti augment effort wọn kí a lè bá rí Igbonla of our dream. Kì í ṣe pé ká kàn máa fẹnu sọ lásán, kí gbogbo wa ká gbìyànjú. Nínú ntọ́lọ́run bless Igbonla with, we have a professor of medicine in Igbonla. We have baristas, we have medical doctors, we have engineers, we have bankers, accountants, people of various professions, business administrators. We have them now. So let's utilize this potential tọ́lọ́run fún wa láti fi develop ìlú Igbonla. Àwa tí a jẹ́ youth, ká make sure pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa we belong to an association, a club within Igbonla, for us to collectively achieve our goal. Láàrin ara wa, àwa tá a jẹ́ youth, we need to love one another and be tolerant. Ìwà wa ò jọra wa, ìṣesí oníkálùkù tọ́lọ́run dá mọ́, innate character oníkálùkù is different. But
there is strength in diversity. Tá bá harness ẹ̀ in a proper way. Mo gba àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ lénìí, mo gbà wá nímọ̀ràn pé we have all what it takes láti excel more than our fathers. Gbogbo àwọn potentials, the right tools, we have them. Ẹ jẹ́ ká lò ó positively to develop our community. If Dubai tó jẹ́ full desert just because of ambition èèyàn kan and his patriotism, Dubai becomes what it becomes today. Igbonla also can also be better tomorrow. Lára nǹkan tí máa advice wa pé ká máa ṣe, wọ́n ní owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. There is no way téèyàn fi máa commit physically don't expect positive results without financial commitment, no matter how small it is. Ẹ jọ̀ọ́ àwa tá a jẹ́ youth, let's have financial commitment. Let's have deals that mama pay to the community. Deals tó yẹ pé kò ní nira. Mo wo iye members tó wà lórí platform yìí, it's up to 100. If every month we can be generating 100,000 at least from this group alone to our community, in a year we'll be having 1.2 million. That will go a long way to do certain things on yearly basis. And this we can do it. Tá bá wà committed. Ẹni tó bá sì ní jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó lè tún gbé sílẹ̀. We really need our efforts láti develop ìlú yìí. Politically, let us participate actively. Tó bá ti ń ṣe voters registration review, ẹ jẹ́ kí a make sure pé a wá sí ìlú Igbonla láti wá register, because democracy ó involve majority. A lè wà ní ibì kan ká kàn máa sọ pé we want this, we want that. Another thing ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí a máa sá nílé, kò sáburú kan tó máa ṣe ẹnìkankan nù wa. Wọ́n ní sin is believing. Ẹlòmíì ń bẹ, ó kàn mọ̀ pé ọmọ Igbonla lòun ni, kò délé rí. Ẹlòmíì ó ti wà ní age of 25 or so, bóyá ẹ̀kan ṣoṣo ló dé Igbonla rí. This is not good enough. Ẹ jẹ́ ká make it as a point of duty. At least once in a year, let's visit our ancestral home. Tí a bá visit ibẹ̀, ẹ wo irú commitment, ẹ wo irú status kábíyèsí wa, for him to have accepted to be our royal father ní Igbonla with level education wọn àti exposure wọn. A rí pé it's not easy. He came to serve.
That's why he accepted it. And he has been trying his efforts. Kí gbogbo wa náà ká make sure pé we have this at the back of our mind. Pé we do it together. Let's join hands together. Gbogbo connections tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá ní politically, let us use it láti make sure pé ìlú wa ó develop. We need good road network. Tẹ́lẹ̀ lára àwọn bàbá wa tí a ń sọ nígbà youthful age wọn, Ọlọ́run kó bá wa kí àwọn tó ti wà níwájú Ọlọ́run wọn. Ààrẹ tó ṣe pé a grade ọ̀nà Igbonla yìí virtually on yearly basis kó lè bá bọ̀ wá mú tọ́rébù. Bẹ́ẹ̀ làwọn clubs míì náà àwọn náà ń ṣe one thing or the other. So àwa tá a jẹ́ youth nísìn ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ, ká gbọ́ra wa yé, ká wà committed in all aspects including finance, because láìsí owó we can't progress. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ o la fi ń sọ̀yà, èèyàn kan ó sì jẹ́ àwádé. Gbogbo àwọn ìlú tẹ́rí tí wọ́n develop, wọ́n ní gbogbo àwọn activities tí wọ́n máa ń ṣe. Wọ́n ní kówó jọ tí wọ́n á ṣe. Ọ̀fà for instance, associations tí wọ́n ní Ọ̀fà, they are numerous. Gbogbo wọn pátá ló ní ohun tí wọ́n ń dá within the association àti tí wọ́n ń dá sí central association wọn tó jẹ́ Ọ̀fà Descendant Union. We also can do similar thing in Igbonla. There is no fault in copying good thing. Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo ọ̀nà, ká jókòó, ká analyze ẹ̀. Yes, at this juncture, màá fẹ́ kí gbogbo youth realize pé potentials tí Ọlọ́run fún wa ní ìlú Igbonla at the moment is enough láti propel Igbonla to a greater height. A ní ọmọ Igbonla tó wà káàkiri various places worldwide now, tó ní kálukú sì ní ntọ́lọ́run endow ẹ̀ pẹ̀lú tó ń jẹ́ blessing fún onítọ̀hún, nípa education ni, nípa ìṣòwò kájèrè ni, and other things. Ẹ jẹ́ ká wá, this is the right time now for us to come together. Ká create forum tó já sí pé Igbonla youth wọ́n á lè develop ìlú pẹ̀lú àwọn ká ṣe blueprint ti gbogbo developmental projects yẹn, and káwọ́ bá ti máa ṣe in phases. Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa dúró de government. Tá bá ṣe àwọn kan dé certain stage, tá invite àwọn government functionaries tí wọ́n wá táwọn náà rí ibi tá a bá dé, they can now say àwọn èèyàn ló ṣe kíní báyìí, let government also contribute. A dẹ̀ mọ̀ pé tí government bá fẹ́ contribute, it's going to be better for us.
I'm very sorry, mo ní àwọn calls tó ń intercept recording mi ni. Ah, at this moment, oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa ní Igbonla individually is enough láti develop Igbonla gidi gan tí a bá harness ẹ̀ together. Níjọ́un, èèyàn mélòó ló kàwé ní Igbonla? Àwọn tó kàwé to what level? Now we have a lot of people, especially youths, tó ní good potentials. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lò ó ká fi develop ìlú Igbonla. Ẹ jẹ́ ká máa pay visit sí Igbonla dáadáa. Tá a bá débẹ̀ làwọn náà fi rí okay kí ni situation tìlú wà, kí làwọn nǹkan tí arípa tún lè gbé ṣe tí gbogbo á fi progress. Ìlú Igbonla Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Àwa náà tá a jọ ọmọ Igbonla Ọlọ́run á máa gbé wa ga. Gbogbo àyè kọ̀ọ̀kan tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wà, olú ọmọ lọ́lọ́run á máa ṣe wá ń bẹ̀. Ọlá agbára Ọlọ́run, ọlọ́ògo rẹ̀. Thank you very much. May God bless you all. I would like to answer the question on occupation, predominant occupation of the residents of Igbonla at the moment is crop farming. If this crop farming is being done at a subsistence level, not mechanized. If you can get from any of our youths who has the commitment to establish mechanized farming in Igbonla, it is highly welcome. Even if you want to go to animal husbandry, fish farming, and others, we have vast land to do that. If we take, for example, in 2017, according to newspaper reports, there was a man from Niger Delta area who came to Abuja. He had 1.5 million naira. He was one of the agitators, this Niger Delta militants. So he just changed his mind that instead of going back to militancy, let him invest that 1.5 million on something. From there, he got a friend and went to a nearby state from Abuja, which is Nasarawa State, to establish a farm, acquired farmland. From there, he did it in a mechanized way, in such a way that he started at a small scale. What he realized there at the end of the year, he invested it. From there, I think as at last year, Vice President Osinbajo went to his farm. They said the farm worth about 1 billion naira from 1.5 million naira of 2017. By the end of 2019, it was 1 billion naira. So we have a lot of potentials. If any of our youth
has open mind to engage in something like that, we can make it in Igbonla. Thank you. Hello sir. Ẹni tí ó béèrè question nípa challenges tí àwọn bàbá wa ní in the past, pé kí àwa náà má ṣe the same mistakes. To me, lára àwọn challenges yẹn, one of them, I would say, lack of trust and lack of accountability. Àwọn clubs kan wà tó ṣe pé they were flourishing during that period. Wọ́n dẹ̀ ń gbé nǹkan dáadáa ṣe. But suddenly, they went into oblivion. Àwọn nǹkan tó fà á ni pé owó tí wọ́n ń dá kò wà accountable to some extent, because bóyá ń kó sọ́wọ́ èèyàn ni. But thank God we have alternative way of doing it now. We can open a bank account in the name of the association. 2, 3, 4 people can be signatories. And before any disbursement, all the signatories must be present to sign. Then, lórí platform tí a ń gbé jáde, technology ti jẹ́ kí a tún ní upper edge ju àwọn forefathers wa lọ. Ara rú ẹ̀ nìyí tá à ń utilize. We are doing virtual meeting. People can do meeting from everywhere across the globe. I can see that even the person that asked the question is calling from United Arab Emirates. People from USA, South Africa, here and there, we can all join hands together on the platform and be contributing. And they will be seeing it live, how their money is being spent, how much they realize. So nowadays, we have better means of monitoring this. Then, lack of accountability breeds mistrust. Nígbà yẹn. So, but now, if you are patient enough and trust one another, ntawa need nísìn, I need the love. Love among us and love for our community. Because tí o bá sí love, ẹlòmíì àti assume pé gbogbo nǹkan tó bá contribute, wọ́n kàn máa kó jẹ, kò sẹ́nibody tó máa kó jẹ láyé tá a wà ń sìn. Because everything a máa ṣe ní live and direct ni. So irú youth forum yìí, wọ́n bá lè open, if it can be registered with the CAC and open a bank account, get signatories every morning tó bá come into the account tó jẹ́ inflow will be displayed on the platform like this, WhatsApp group or any other platform. Everybody ló máa mọ iye balance, how much were realized. And as it is being spent, there will be meeting nínú forum like this.
tó já sí pé àwọn yẹn máa unanimously agree on what to do and how much to be spent. And the disbursement, everything, channel of disbursement, everything will be shown live. So I think that will be, that one is not going to be a challenge for us because àwọn bàbá wọn ní means of, wọn ní alternative means as at that time òun ló ń fa irú nǹkan báyẹn. Part of the challenges tí àwọn bàbá wa ní nígbà yẹn a ti sọ níbi lecture yìí náà pé level of education as at that time and exposure òun náà tún jẹ́ ohun tó contribute. They tried to the best of their capability, but we can do better because we have a lot of potentials, a lot of tools at our disposal. Tọ́lọ́run ti endow wa pẹ̀lú. The only thing is for us to harness the opportunities given to us. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí a rí ṣe. So if we are united by the grace of God, a máa achieve gbogbo nǹkan tá a rò pé they are difficult to achieve. Everything will be easy for us. Advice mi fún àwọn tí wọn kì í wálé ó ní pé kí wọ́n jọ̀ọ́ kí wọ́n máa wálé àti sọ lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n ní sin is believing. Ibi tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wọ́n bá débẹ̀ tólú ẹ̀ náà rí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó, you go with the man pé the following year when you come back you want that problem to be solved. You want more upgrade to our facilities tó wà ní kíní. So for instance there is a club in Igbonla tó ń ṣe VIP toilets lọ́wọ́ ní ẹ̀gbẹ́ Central Mosque yẹn to be a public toilet. So as soon as it is being commissioned, ó máa wà for the benefit of everybody, and it's a very nice infrastructure. Táwa tó rán clubs míì náà tó tún engage in one thing or the other báyìí tá à ń ṣe on yearly basis ó ń develop lọ náà nìyẹn. Àwọn ẹlòmíín ní owó láti kọ́ ilé sílé ṣùgbọ́n ìgbà tí wọn kì í visit ilé they will not have that interest. But ẹni tó bá ń visit ilé torí pé kó àbó jẹ́ ọjọ́ méjì mẹ́ta ló lò nílé, ọkàn rẹ̀ á wà ń bẹ̀ pé next time I will try and erect a building here, tí a sì lè fà á pé káwọn ọmọ náà máa wá. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tí ò kí ń wálé, ẹni tó yẹ pé ó marry ẹni tí ì ṣe ọmọ Igbonla ni lọ́kùnrin, kó make sure pé àtòun àtàwọn ìyàwó òun àtàwọn ọmọ kan máa wálé. Ẹ jọ̀ọ́ another thing tí mo fẹ́ emphasize lé lórí ó ní pé a gbọ́dọ̀ wà united. Ntọ́lọ́run ṣe fún wa tó ń jẹ́ bí tá à ń rí as diversity nípa religion ni, nípa financial capability ni, education ni, kò sí ẹni tí Ọlọ́run ọba ò ṣe fún. Ntọ́lọ́run bá ṣe fún ní kálukú kálukú ó lò ó bó ti yẹ ká fi contribute together. Tí unity bá wà kò tiẹ̀ sí any external aggression kan tó lè wá. Ẹ jẹ́ ká borrow a leaf from our neighboring towns, in particular ní ìlú Dùnòrò wọ́n ní Anglican church tó tóbi
ó ti wà ti pẹ́. Central Mosque wọ́n rí kọ́, wọ́n kàn wá kọ́ díẹ̀ because àwọn Muslims tó wà ń bẹ̀ ò pọ̀. A Christian tó ní owó lọ́wọ́ pé ìlú wa náà ní Central Mosque yìí wà, òun ó develop ẹ̀ bó ṣe parí ẹ̀ nìyẹn, ó tún kọ́sọ̀ bá ìlú àwọn náà ni. Ẹ wo nǹkan báyẹn. So no discrimination. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwa náà lo irú opportunity báyìí. Once more, a dúpẹ́ fún àwọn tó organize kìíní yìí. They have done a wonderful job. Ọlọ́run ọba á dẹ̀ bá wa kún wọn, á fún wọn ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà. Sẹ́rí pé youth náà ló lè ṣe nǹkan. Ambition wà ń bẹ̀, enthusiasm wà ń bẹ̀, patriotism, gbogbo ẹ̀ òun náà lè fi organize kìíní yìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣokùnfà tí gbogbo kìíní fi wáyé, Ọlọ́run á bless yín more than this. Á dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo wa ká witness Igbonla of our dream. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa, the future starts now. Let's do it all together. May God bless all of us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin. A dúpẹ́ fún àṣeyọrí ètò ilé ní ìgbà tá a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ìlọsíwájú rere, àǹfààní rere fún ìlú, fún ọlọ́dàn ni wa, Ọlọ́run máa ṣe fún wa. Mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ because we have a lot of this kind of program will still come up fún ìlọsíwájú àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa àti ìparapọ̀ wa láti ṣoríire, láti dolóríire àti láti sún ìlú Igbonla síwájú. Ọlọ́run ọba á gbà fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin, lọ́dọ̀ ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ ń jẹ́ kí ètò náà jẹ́ ṣíṣe. Ọlọ́run á kún wa. Mo sorry gan pé mo come in late. Èèyàn kan kú ní òkè ìyá, so I have to rush down to represent my chairman there fún ìgbẹ́rẹ́ àyẹ̀ ńgbà tán gbẹ̀mí ẹdẹ láti Ìlọrin, so kò jẹ́ kí n tètè join. Àmọ́ síbẹ̀ náà Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thanks a lot.